The 2014 Multiple Indicator Cluster Survey defines stunting as a reflection of malnutrition as a result of failure to receive adequate nutrition over a long period and recurrent or chronic illness. It is signified by low height for age. In an effort to combat the escalating stunting figures in the country from 35% in 2010, the government of Zimbabwe, through the Food and Nutrition Council in 2014, launched the multi-sectorial community-based model for stunting reduction in line with National Food and Nutrition Security Policy. The program sets out to implement initiatives aimed at improving crop diversity, consumption of balanced diet, and access to and consumption of safe water. The community-based model was piloted in 4 districts, selected on high levels of stunting, poverty and vulnerability in 2014, and later scaled up to 32 districts in 2018. Some elements of our culture and tradition perpetuate misconceptions about which foods are either good or bad for mothers and children. Prior to CBM, there was a lot of fallacies about stunting and its causes. Nyaya stunting ine inyaya yanga isinganasi kunzwisisika. Saka kutiri mhuri kusha kunonga koramba kuchibarwe vana vasingarebi lese vakana vapfupi kana vanonga dai. Saka munhu mu community taipesira toti ngezvedzinza kana kuti nguva imweni vakabve kuma bushmen. Culture yedu yemuno muchichangani yaiti vana mai vakazvitakura havabvumidzwi kudya mazai, havabvumidzwi kudya chiropa, havabvumidzwi kudya maguru kana matumbu pani kana chinchaurawo nenyaya yekuti kwai munozobatsirwa mwana asina vhudzi. As stunting is a consequence of actions by the communities and have a bearing on the same, it is paramount that community-based initiatives recognize and place greater responsibility on opinion leaders in the communities to effect behavioral change. As they are the custodians of tradition and culture, chiefs and village heads were identified as key stakeholders in the fight against stunting. This is in keeping with the main goal of the Food and Nutrition Policy, which sets out to promote and ensure adequate food and nutrition for all Zimbabweans in line with our cultural norms and values. Dissemination of information and uptake of interventions in rural communities are more effective with the blessings of traditional leaders, as some programs can be misconstrued as contrary and disrespectful to local culture. In Manicaland Province's Mutasa District, Ward 18, the community, through the guidance of Headman Nemawunga and funding from development partners, set up a greenhouse where villagers produce a variety of crops for consumption and sale. Village head Nemawunga is also engaged in extensive diversified horticulture farming as a way of inspiring the community to farm, thereby ensuring food diversity and security in his village. Tirikudzani patinokwanisa kuti zvipararire vanhu vashande vodzidziswa nemadhomeni apanopa rubatsiro rwemafertilizers nekuziva nguva yekurima kuti vanotanga nguva yepreparation neruzivo vachiteererawo zvinotanga zvataurwa nemadzishe traditional leaders munharaunda dzavo kuchengetedza zviwanikwa nekudzinga unyope kuti vanhu vashande ndiko kuti vakwanise kuwana chekudya chakakwana. As noted by the Agriculture Extension Officer for Ward 18, active participation in farming by traditional leaders like Headman Nemawunga is key in creating an atmosphere conducive for extension officers to execute their work plans. Support yavari kutipa iri kutirerutsira basa zvakanyanya. Hatizofili kustrenika kwakanyanya pabasa. Ishe pachake munharaunda munhu agara ne weight. Saka munhu anoona kuti kana chinhu ichi chakutorwa futi naishe kuroti chinhu chakosha ichi. Saka kutove nemadzishe edu muprogram iyi zviri kubuditsa weight ye CBM yacho.
The 14 members of Never Late Horticulture and Livestock Project benefiting from the greenhouse are grateful to the headmen for facilitating markets in Mutare and bailing them out when they face transport challenges. Woenda nawo woenda unotengesa mari yedu wotipa kana wakubva ikoko topana nawo mari dzacho kuti tigone kusimudzikira futi kudzimba dzedu kubhadharira vana mari dzeschool fees kana kutengawo zvekudya zvakaitawo sana na cooking oil sugar zvekungorarama nazvo mudzimba dzedu. The impact of traditional leaders on development is aptly demonstrated in Mwenezi District, Ward 2, under Chief Negari. After facing perennial water shortages, over 250 villagers led by the chief pulled together the meager resources they had towards constructing a dam wire along Muzezegwa Dam in order to harvest the water, which seasonally flows downstream. Appreciating the community's resolve, the government and development partners weighed in with technical and financial support. Since commissioning in December 2017, the dam wire is inspiring transformation to the villagers now engaged in self-sustaining horticultural gardening. Zvaitoonetsa mwana kuti apinde mukicheni kuruvira achionekwa daumwa mvura. Aitotukwa zvomenasa pamwana anenge aomerwa zvikanyenzi. Saka izvi zvinotova neshanduko nokuti zvinhu zvese zvangotinakira panyaya zvinongoda mvura zvose. Zvatotinakira. Chikafu tinochiwana nokuda kwokuzvirimira kubva mumvura iyeyi. Tichidlawo chikafu chakasununguka nokuti panguva yapfuura takanga tichitambura chero kuti vana vadiki vawane utano kwakusina zvokuti tiwane zvikwanisiro zvakakwana. Saka iko zvinondoona kuti nemvura yatava nayo utano kuvana vadiki wanaka. Chief Negari notes that for community-based initiatives such as the community-based model for stunting reduction to succeed, it is paramount that traditional leaders play a central role in sensitizing their communities as they are the gateway to development. Hakuna munhu ungagona kuita chinhu chine budiriro munzvimbo mambo vachidhonzera kumashure chikabudirira. Saka isi takaona kuti chinhu chakakosha chokukohwa mvura kuti mvura ivepo. Vakaita vanhu vakatsigira zvokusimbisa zvokuti vaitoda kuona munhu wega ari panzvimbo akatosimba pazvinhu izvozvo. Kana sabhuko kana kuti kansela vakava munhu akangovata pasi kungova munhu asina hanya nouruzvi husinganyatsi kudhonza. Nzvimbo yake haibudiriri. In Chipinge and Chiredzi, districts that share similar traditions, some cultural practices perpetuate misconceptions that worsen stunting statistics. The practices impact negatively on the nutrition status of children and lactating mothers, leading to malnutrition. Following sensitization campaigns by the Food and Nutrition Security Committees, Chief Mapungwana and Chief Chovani of Chipinge and Chiredzi districts, respectively, are playing a pivotal role in demystifying negative misconceptions through educating subjects on the health benefits of these previously forbidden foods to pregnant women, lactating mothers and children, particularly under 5s. Paingonzi mwana mudiki afaniri kudya kakayelo kari pakati pezai papa. Pai kanofanira kudyiwa ngevasharuka. Wereozi ikoko kayelo koinotaura ikoko ndo kane chikafu chakapfuma. Saka zvaizo-disadvantage yevana manje kuti avasaikwanisa kuti vazochidya. Zvakadzi sezvandataura kuti kwai anga asingadyi huku kudzamara azvara. Kana asati awana nemwana nyangwe aroorwa anga asingatenderwi kudya. Saka izvozvo zvaitokanganisawo mwana ari mudumbu unenge achidawo kuti adyiwe. The 2014 Multiple Indicator Cluster Survey reports that children from households without access to improved water and sanitation were at higher risk of stunting and severe stunting by 21% and 11% in the 18 to 23 months and the under 5 age groups, respectively. Chipinge, Chiredzi, and Mwenezi fall in natural weather regions
characterized by high temperatures and low rainfall. In a drive aimed at improving water and sanitation health, the food and nutrition committees in these districts are prioritizing campaigns aimed at encouraging the construction of Blair toilets at every homestead. Wese unonga atsvake pekugara akapawana, chiro chekutanga ngechekutse toilet asati aisa dzimba dzake kuitire zvirwere zvemanyoka, ngoti mvura ichinge yona ichakukuzva ichiendeswa marwizi. Pese panoungana vanhu tinonga tikurudzira kuti paite toilet. Pano pama village assembly pane toilet. Kunyari kwatinoita ma ward meetings edu kune ma toilets ari ikoko, nokuti pa ward meeting noza kuti panosvika vanhu vakawanda, panoungana vanhu vakati wandei, saka pasina toilet zvinonga zvisikashandiki zvakanaka. Fines are a soft force measure compelling villagers to adopt healthy practices. However, information dissemination is affecting positive behavioral changes. Apa vanhu vari kudzidziswa nenyaya yestunting kuti tofanira kuchengetedza nekurima nekupa vana zvakakwana. Tiri kuona kunga zviri kuenda koderera, asi zvanga zviri kukwirira nenyaya yekushayiwa zivo pakutanga. Tiri kuvakurudzira kutoti next door yangu ukarega kuita toilet apa watotiparira kuti tirware. Saka vanotozvashira hapana usingatodi kuti ukatoti fambe undotonazo kuti undoona tsvinazve kuseri, saka ungazozvida here padhuze newe yangu ndisina ini ndiyane toilet iye asina, unenge atouraya village rese. High poverty levels are a cause of domestic violence as partners fight over inadequate resources. Domestic violence is a nutrition-sensitive contributor to stunting as abused women lose time to adequately feed their children seeking medical attention. Ngekuramba tichitaura ndizvo kwetinoita, tinoti zviri kuderera. Mumakotsi ndidzo mhosva dzimwe dzaiwanda, asi mazuva ano unokwanisa kuti pamwedzi pamhosva dzetinotonga tikatonga kana 30 mhosva kana 40, you find kuti dzinokwanisa kuita 4-5 dzemhirizhonga. Wererozi kutanga kwakaita chirongwa zhinji dzacho more than half dzaikwanisa kunga dziri dzemhirizhonga ikoko. Totaurirawo vanhu vedu munharaunda kuti ngavaramba vakatarisa kuti vana vakachengetedzeka here, hapana here mwana anoroorwa ari pasi pemakore 18. Kana paine vanenge vaita kudaro tinotorawo matanho iwayo, inyaya inenge yakuenda kubata nekumapurisa nekuda kuti vanhu vatsvage kuti mwana akaenda kupi. Early pregnancy registration and improved access to antenatal care are key for desirable maternal, newborn, and child health outcomes. In keeping with this goal, the Food and Nutrition Security Committees in all the implementing districts are occupied with campaigns educating women on the benefits of seeking medical attention in the first 1,000 days of a child from conception to the age of 2. Traditional leaders are crafting disciplinary measures towards ensuring that pregnant women seek antenatal care and adhere to recommended vitamin and mineral supplements intake. Unonga asingazi kuendese mukadzi kuti azvare kuchipatara, tinomudaidza kudare, then tomupe kamuripo kadiki-diki, takamuti unobvisa mbudzi kuti aone kurwadziwa kuti mangwani haachazozvipa mizve, akwana akazvipamazve dzinonga dzambiri. Zvinotibatsira because kutanga vava vasingazvifariri asi tichikuvapawo chipunishment chokuti nekuhla punishment wotokurudzira kuti munodi uende kuchipatara. The Food and Nutrition Security Policy recognizes the importance of traditional foods in the fight against stunting. Promotion of drought-resistant small grains is essential in ensuring that districts receiving low rainfall are food secure. Due to erratic rain patterns that often lead to poor crop yields, the levels of vulnerability in these areas are high. Consequently, government is encouraging traditional leadership to resuscitate the Zunderamambo concept. The practice compels every able-bodied adult to dedicate time to work in a field identified by the chief. Yields from the farm are donated to the vulnerable during the dry season. Munda wacho unoshandwa nevanhu kutanga pakurima, kusakura,
kukoha vanhu vari local vanhu havawani rose vanenge vashayisisa komiti yacho ndonoti ano uyu washayisisa unodawo rubatsiro. Minda dzezunde dzinonga dziri pasi pamambo, chikafu ichocho icho ndo chatinozopa mhuri dzinotambura dzedzi, mhuri dzinoshayiwa nemhuri dzinosara dziri nherera fanika ma child headed families ayaya. Success and sustainability of community-based programs hinge on implementation in line with our cultural norms. As such, the role of traditional leaders in these initiatives cannot be overestimated. In scaling up the multi-sectorial community-based model for stunting reduction from the 4 pilot districts to 32, the government through the Food and Nutrition Council recognized that our traditional leaders are conduits to development, and as such, they should be at the core of the program.